For decades, the Kenyan government has attempted to evict indigenous people from the forest of Embobut in Cherangani in the western county of Elgeyo Marakwet. Past tactics have even included torture and setting homes on fire. The situation is complex because there are different communities living in Embobut, the Sengwet indigenous people, groups displaced by disasters and political violence, and others who have moved here in search of agricultural land. This is life after the Embobut forest evictions. Families, mostly from the indigenous Sengwer community, claim they were left out during the compensation program. Some families are living in makeshift shelters along the road, saying they have nowhere to go. They have to live in families of up to 10 because they have not settled. An exhausted member of the Sengwer community, Brenda Kiprono, says he was once a mudslide victim and the government gave him the land to settle in the forest, and the recent evictions have forced him to move to the valley where he says life is so unbearable. Tulikuwa naishi huko forest. Hii serikali natoa sisi kwa forest. Sasa sisi akaleta ng'ombe huko chini. Sasa ng'ombe akakufa yote. Na watoto anakuwa na njaa sana. Sisi mahindi hakuna. Sisi ilikuwa huko juu, sisi ilikuwa na viazi mingi. Na nakula na maziwa. Saa hii maziwa hakuna. Saa hii sisi iko na lala njaa. Saa hii maziwa hakuna. Ng'ombe ameshakufa. Watu wanachinja hiyo ng'ombe. Na kuna mtu forest hata moja. Saa hii sisi natoka yote. Na hakuna na watu wamepata 400 na wengine hajapata 1400. Walipata? Watu hajapata? Na mimi iko shida watu hajapata hiyo pesa. Hata saa hii iko na njaa sana. Pale kulala hakuna na iko na nyumba ya mtu. Yator Kiptum says they are not squatters as dubbed by the government, but have the rights to their ancestral lands enshrined in the Kenyan constitutions and international law. He claims the compensation process was not genuine because about 30,000 genuine victims of the evictions were left out. Walisema mtoke forest, you will be compensated. Asa tulikuwa tunafikiri they will compensate everybody. Ndio atoke forest aende. Sasa ikakuwa maajabu, 2,874 people were compensated. Lakini more than 30,000 people wenye wako nje wenye hawajapata compensation bado wako hata huko nje. Ndio unaona watu wanakuwa ngumu kutoka hata forest. Si kugusa pesa hata. Bado tu na manga. Bado mzigo hapa hata blanketi iko. Si kuona mali naenda. Sasa nasema ama koko muone tu. The government set up a task force in 2009 to make recommendations on lasting solutions to restore, conserve and protect the Embobut forest. It recognized different categories of people living there and decided that compensation of 400,000 Kenyan shillings should be paid to 3,000 families of the indigenous forest dwellers, permit holders and landslide victims. But the local people say those who were put on the list of eligible for compensation were merely cronies of politicians and task force members' relatives. Hii maserikali inakuja pateleka tena na weka watu ili huko mashamba. Na watu wa forest hajapata pesa. Ng'ombe mingi amepata hiyo pesa tena. Na mwenye maskini hajapata. Mtu anakuja omba jirani yake anaambia unisaidie nikae hapa. Na hakuna mahali nyingine anaenda. Lakini sisi tu kwa kimila yetu hatukubali tukae kwa barabara. Ndio unaona tunaomba manyumba ya watu. Despite the Embobut forest evictions, some of the residents are yet to know their fate, as some claim they were not compensated. But will the government move in to compensate them again? Brenda Kiprono, Embobut Forest, Elgeyo Marakwet County.